ఎంటర్ప్రైజెస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే, ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ ఒక గ్రూపు, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఇంకొక గ్రూపు, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ వన్ మోర్ గ్రూప్, అండ్ డేటా ప్రైవసీ. ఇంకా మొత్తం 4 గ్రూప్స్ ఉంటాయండి. రైట్. Organizations serious about data privacy violations also have a chief data officer or a chief privacy officer heading this division. దీనికి ఎవరు మనకంటే చీఫ్ డేటా ఆఫీసర్ అని కానీ లేదా చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్ గాని ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డేటా ప్రైవసీ వైలేషన్స్ గురించి వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తుంటారు. ఓకే, రైట్. The Information Security and Risk Department enables the organizations to handle information security and data privacy incidents. This department proactively identifies risk and implements, maintains enterprise information security and privacy policies. వీళ్ళు ఏం చేయాలి ఇక్కడ అంటే మనకి ఈ డిపార్ట్మెంటు రిస్క్ ఏమేమి వస్తాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి, లేదా రిస్క్ వచ్చినప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ జరుగుతూ ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్ విల్ సీ హియర్. ఓకే, దే ఆల్సో హెల్ప్ ఆడిట్, మానిటర్ అండ్ అసిస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ కంప్లైయింగ్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ గైడ్ లైన్స్ అండ్ పాలసీస్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు మనకి ఇది మెయిన్ గ్రూప్ అనుకుంటే సబ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, అంటే డిపార్ట్మెంట్లో ఇండివిజువల్ గ్రూప్స్ కూడా ఉంటాయి. వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంటారు ఆడిట్ చేయడం కానీ, లేదా వాళ్ళకి ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్గా వీళ్ళు దాన్ని రెక్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, ఐడియల్లీ డేటా ప్రైవసీ రిలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో హ్యాండిల్డ్ బై దిస్ డిపార్ట్మెంట్ and thus the key stakeholder for a data anonymization program would be the information security and the risk department also. In fact, the trigger for many data anonymization programs is the non-compliance reports raised as part of audits by this department. This department plays a key role in the entire data anonymization program. Okay. This is the table related to the ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అండ్ గ్రూప్స్ ఏమేమి చేస్తాయి, వాటి రోల్స్ ఏంటి, లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి అనేది చూస్తూ చూడండి. డేటా అనానిమైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫేజ్ యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అండ్ రిస్క్ టీమ్. అంటే ఈ ఫేజ్లో వచ్చినప్పుడు ఈ టీమ్ ఏమి యాక్టివిటీస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డెలివరబుల్స్ సార్ట్ ఫ్రమ్ ద డేటా అనానిమైజేషన్ టీమ్. అసెస్మెంట్ ఫస్ట్ ఏంటండి, అసెస్మెంట్ అండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద అసెస్మెంట్. ఓకే, ప్రొవైడ్ enterprise data classification policy and guidelines. Provide enterprise data classification policy and guidelines. ఫస్ట్ డేటాను ఏం చేస్తారంటే క్లాసిఫై చేస్తారు. వాటికి ఎలా మనకి పాలసీ, క్లాసిఫికేషన్ పాలసీ అండ్ ఏమేమి గైడ్ లైన్స్ తీసుకోవాలని చెప్తారు. సైన్ ఆఫ్ ఆన్ ద ఎవాల్యుయేషన్ క్రైటీరియా ఫర్ డేటా అనానిమైజేషన్ టూల్. మనకి డేటా అనానిమైజేషన్ టూల్ ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంటే సైన్ ఆఫ్ అది చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డేటా అనానిమైజేషన్ టీం యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమీ లేదండి. రైట్, అసెస్మెంట్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటంటే టూల్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ సొల్యూషన్ డెఫినేషన్. టూల్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ సొల్యూషన్ డెఫినేషన్. వీళ్ళు ఏం చేయాలా, వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫేజ్లో రివ్యూ ఎవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ అండ్ ప్రొవైడ్ సైన్ ఆఫ్ ఫర్ procurement of data anonymization tool. The sign-off should indicate that the tool is appropriate to the organization for anonymization of data from an information privacy perspective and poses no risk to the enterprises. Next, data anonymization team evaluates report data anonymization tool evaluation criteria. ఏం చేస్తుందంటే ఎవాల్యుయేషన్ రిపోర్టు పైలట్ అప్లికేషన్ శాంపుల్ ఆఫ్ మాస్క్డ్ అన్మాస్క్డ్ రికార్డ్స్. వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ పైలట్ అప్లికేషన్స్ అంటే అది రిమోట్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ లాంటివండి అది. నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్లో రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ రిస్క్ టీమ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే representatives from this department to sign off on the sensitive fields identified for data anonymization, and also
The sign-off should acknowledge that the data anonymization techniques used to anonymize the data fields appropriately protect the privacy of the customer and employee data collected, stored, processed, or transmitted by the application only. Okay, right. Next, data anonymization team want to work like this. The representatives from this department would need to examine 10 to 20 sample records of unmasked and masked data for each sensitive field. The next phase is the operations phase. In this operations phase, the risk team must follow the representatives from this department to sign off on the appropriateness of the data anonymization solution. Sign off on the controls used for protection of data privacy. Periodic audit verifying if application data are anonymized before moving out of the production environment for each upgrade or fix. Audit also must confirm that controls are adequate for protecting data privacy for ongoing releases. Okay, the team must audit inputs. Right, the role of legal department. The role of the legal department. What they want to do the things. Given that the primary driver of the data anonymization exercise is to ensure that the enterprise complies with various data privacy laws, the involvement of the legal department in this initiative is important. Right. The legal department can enable identification of the data privacy laws or regulations applicable to the enterprise in each regions. Okay, right. Next, large enterprises with their presence spread across various countries need to comply with local privacy regulations. Right. See here, this one.
నువ్వు ఆఫ్ చేసావా? ఇది తీసుకెళ్ళచ్చా? కవర్లో పెట్టేసి చూసండి. Given that the primary driver of the data anonymization exercise is to ensure that the enterprise complies with various data privacy laws, the involvement of the legal department in this initiative is important. The legal department can enable identification of the data privacy laws, regulations applicable to the enterprise in each regions. ఇది మనం చూసాము టేబుల్ అంతా కూడా డేటా ప్రైవసీ గురించి. రైట్, సీ హియర్ ద రోల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఓనర్ అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. మనకేంటి అప్లికేషన్ ఓనర్ ఎలాగో వాళ్ళ బిజినెస్ అనాలిసిస్ ఎలాగో అనేది చూద్దాం రోల్స్. Although the legal team helps shortlist the regulations applicable for the enterprise, they would not have a detailed view of the applicable regulations at the level of an IT application. The application owners and business analysts are the ones who would be in know of the specific regulations relevant to the IT applications also. The application owners and the business analysts are the ones who know the data domain handled by the application very well. Thus, they play a key role in helping provide confirmation on the sensitive of the application with respect to data privacy regulations during the assessment phase only. During the anonymization implementation phase, they provide the sign-off for sensitive fields identified in the application as well as the anonymization implementation for the application. So, the role of administrators. మన అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ రోల్ ఏమిటి అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. The role of administrators. Database administrators help in providing access to data stores during anonymization implementation for analysis. They also help provision databases for anonymization. In most organizations, the data flow from production environments to non-production environments is managed by database administration. మనకి DBA roles ఏంటి అనేది చూస్తున్నాం చూడండి. You see here, database administrators help in providing access to data stores during anonymization implementation for analysis phase. They also help provision databases for anonymization. In most organizations, the data flow from production environments to non-production environments is managed by DBAs. After anonymization implementation, the DBAs would be the key point of contact for integration of data anonymization process along with existing data migration process from production to non-production environments. Production to non-production environments. Right. During the implementation of anonymization, the system administrators help provision the environment needed for implementation of anonymization. They also help in enforcement of security for execution of the data anonymization process. Next, what are the roles of Project Management Office? The PMO, Project Management Office. In most medium to large enterprises, the PMO comes into the picture for any enterprise-wide implementation. The Project Management Office facilitates coordination between multiple departments and teams and helps in managing external consultants, product vendors, and service vendors. Managing the licensing and service contracts with the vendors and partners also falls under the purview of the PMO office. In short, the mandate of the PMO would be to complete the data anonymization implementation on schedule within budget with no compromise on quality enterprise-wide. Next, the role of the finance department. What is the role of the finance department? Funding for any enterprise-wide initiatives is always a
tougher proposition than a department-wide initiative due to the shared nature of the investment. Arriving at which department will fund what proportion of the cost is always a tough problem. The outcome of the assessment phase can help provide input for appropriating the cost to each unit. If each individual business unit has its own IT department, the enterprise initiative may turn out to be a hard nut to crack it. A typical enterprise-wide data anonymization implementation can range from $500,000 to $5 million, okay, based on the scope of the department. Next, the finance department's approval is imperative for kickstarting a program of such nature. This figure 6.1, this one. చూడండి ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఎల్ అంటే లో లెవెల్, ఎం అంటే మీడియం లెవెల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఐహెచ్ అంటే హై లెవెల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? అసెస్మెంట్, టూల్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ సొల్యూషన్ డెఫినేషన్, ఎనానమైజేషన్ సొల్యూషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఆపరేషన్స్. చూడండి, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అండ్ రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్ అసెస్మెంట్లో ఏంటంటే మీడియం లెవెల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది, టూల్ ఎవాల్యుయేషన్లో లో లెవెల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఓకే, ఎనానమైజేషన్ సొల్యూషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో హై లెవెల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఆపరేషన్స్లో మీడియం లెవెల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. నెక్స్ట్ లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ ద మీడియం లెవెల్. నెక్స్ట్ మిగతా వాటిలో అసలు ఇన్వాల్వ్మెంటే లేదు లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఓనర్స్ అండ్ బిజినెస్ అనాలిసిస్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ ద లో లెవెల్, ఓకే, anonymization solution implementation is high level, operations are in medium level. Next, administrators assessment is the low level, okay. Next, tool evaluation and solution definition also low level, anonymization solution implementation is the medium level, operations are in medium level. Next, the finance is the medium level for the tool evaluation and anonymization solutions. Right here, see here, the steering committee. In most organizations, any initiative spanning multiple departments has a steering committee. The objective of this committee is to meet periodically to take stock of the progress of the initiative, resolve any conflict of interest, mitigate risk, oversee change management, and steer the program towards a successful end of our transmissions. Next, thus, if a data anonymization steering committee is to be formed for overseeing end-to-end implementation, it can consist of CPO and unit privacy officers, members from the CFO organization, CIO and CTO organizations, information security and risk department also. Okay. Legal department, apart from the lead program manager of the anonymization programs, the application owners and business analysts can be guest invitees, okay, whenever the anonymization of that application comes in for a review. Some of the steering committees also include the tool vendor and the service implementation vendor also. Next, privacy meter accessing the maturity of data privacy protection practices in an organizations. Yes. Assessing the maturity of the data privacy protection practices in the organization gives an indication of where to start the data anonymization program from. The lower the maturity of the organization is, the higher the efforts needed as part of the data anonymization program, and the higher the likelihood of an insider data leak and the risk of the non-compliance to regulations. Here is a proposed data privacy protection maturity model, which is called the privacy meter. చూడండి, ఒక డేటా ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ మెచ్యూరిటీ ఒక మోడల్ తీసుకున్నాం. ఆ మోడల్కి కాల్ చేసి ఏమని పేరు పెట్టామంటే privacy meter and pair better. This model arrives at the maturity level based
on the existing practices followed and attitude toward handling sensitive data of customers and employees. What is going on level 0? Okay, there are levels are 0, level 1, level 2, level 3 are 0. For the data privacy increases, data leakages increases may down from the level 3 to level 0. సో మన కంపెనీ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాడు ఇతని కంపెనీ? ఐ వాంట్ మై కంపెనీ టు బి ఎట్ లెవెల్ 3. అంటే డేటా ప్రైవసీ ఇంక్రీజెస్ ఎట్ లెవెల్ 3, డేటా లీకేజ్ డిక్రీజెస్ ఎట్ లెవెల్ 0. చూడండి, at the lowest level of the data privacy protection model, which is level 0, there exists an atmosphere of complete trust. Next, anybody requesting data as part of application development or testing gets easy access, and the data also include personal data of employees. The requester is trusted to handle the data for legitimate purpose only. There is no policy classifying data or information, and the data controls are minimal. ఇక్కడ చూడండి, లెవెల్ 0లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే, ఓకే, మనకి లెవెల్ 0లో డేటా ప్రైవసీ అనేది చాలా లో ఉంటుంది. ఓకే, డేటా లీకేజ్ అనేది చాలా తక్కువనే ఉండాలి. ఇది లెవెల్ 0. ఎట్ లెవెల్ 1, at this level of maturity, the employees and contractors are aware of the existence of data privacy laws. Whenever a developer or a tester requests data, appropriate authorizations are sought. Any data that are felt to be sensitive by the database administrator or application developer are encrypted using SQL scripts, and these data are provided to the requester. The key characteristics at this stage of maturity are: employees and contractors are aware that any misuse of personal data related to customers or employees will affect their organizations in a bad way. So, employees and contractors are aware that any misuse of personal data related to customers or employees will affect their organization in a bad way. Next. However, there is no help from the organization on what should be considered sensitive and what should be not sensitive. Okay. Next, the organization is characterized by a lack of information classification policies. Next, there is a lack of formal guidelines and standard towards preserving consumer and employee privacy in your organizations. Next, employees try to show their concern by ensuring that personal data are encrypted before sharing using the most practical approach only. The flip side of this practical approach is an effort that would have to be made rewriting the SQL encryption scripts whenever there were any technology upgrades or schema changes. Right. This state of maturity reflects a state where the employees and contractors are more sensitive than the organization management toward protection of privacy of the customers. In level 2, we need to take the actions here. This level of maturity reflects a mature approach of the organization toward protection of privacy of customer and employee data. చూడండి, this level of maturity reflects a mature approach of the organization toward protection of privacy of customer and employee data. మనకి ఏంటంటే ప్రొటెక్షన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ప్రొటెక్షన్ లెవెల్స్ని లెవెల్ 2కి అంటే ఇంక్రీజెస్ చేసాం 0 లెవెల్ నుంచి ఎవరెవరిది కస్టమర్ది ఎంప్లాయీ డేటా మీద. నెక్స్ట్, క్వైట్ ఏ ఫ్యూ లార్జ్ ఫైనాన్షియల్ organizations have reached this level of maturity. The following are the key characteristics. The first one is that every department has a mandate to protect the sensitive data. Every department has a mandate to protect the sensitive data. There is an information security and a risk department mandate to create awareness of data privacy rules. Next, there exists a formal policy for classifying data into different levels of privacy.
Next, however, every department can adapt its own way to anonymize data. There is no standardized approach toward data privacy preservation and data anonymization. As a result, the enterprise ends up with multiple data anonymization tools and tool specific or ad hoc techniques being used for data anonymization. Due to each department using its own approach and technique, an integration test using anonymized data is a big challenge. And many times, an integration test is performed with actual data from production without anonymization after getting exception approvals from senior management. Okay. This is a state where both the employees as well as the management seem to be sensitive toward data privacy protection. However, poor planning and a lack of a holistic approach has resulted in the suboptimal usage of anonymization and the threat of personal data misuse still looming a large. In level 3, this is an optimal state of maturity where the enterprise is equipped to prevent any misuse of personal data due to slack internal process. Okay, this level of maturity is characterized by the following ways. A standardized approach toward data privacy preservation is followed and it limits proliferation and anonymization tools across the enterprise. Next, data privacy preservation policies are mature and there is a strong enforcement of data privacy preservation policies across the enterprise with regular privacy audits being conducted by the information security and risk guru. Right. Anonymized data can be used for integration testing and dynamic anonymization environment is supported for an application development and testing also. Privacy modeling is performed as part of the software development lifecycle. Next one, planning a data anonymization implementations. Okay. Where the organization stands with respect to the data privacy maturity model, it provides a good indicator of where to start in the data anonymization cycle. If the organization is already at level 3 maturity, then the entire anonymization program can be kick-started without any pilot and can be implemented quickly. Right. If the organization is at level 2, we may need to find the right anonymization tool among the existing ones or look at the best fit tool externally after an evaluation. Right. Only after the evaluation process can data anonymization implementation begins. If the organization is at level 1, then data anonymization implementation can begin only after the organization is ready with information classification policies and strong privacy enforcement policies and procedures. This must be followed by a detailed anonymization tool evaluation and a pilot before beginning the implementation of anonymization for sensitive applications across the enterprise only. If the organization is at level 0, which is highly unlikely establishment of an information security and a risk group should be the first activity as part of the program. Next, enterprise data anonymization execution model. A typical setup or facility for anonymization implementation compromises infrastructure for execution of anonymization, infrastructure for hosting application data repositories, a process for execution of anonymizing sensitive data belonging to the IT applications, data anonymization tools. Next, supporting tools for data discovery, data cleaning, data subsetting, test data creation. Prerequisite software for hosting the anonymization tools. Next, prerequisite hardware for hosting the anonymization tools.
Right. And of course, it also compromises people for configuring the anonymization tool and executing the anonymization scripts, as well as people for managing data services with a governance model around them. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ మోడల్లో చూడండి, ద ఎగ్జిక్యూషన్ మోడల్ ఫర్ ద డేటా anonymization models influences the productivity, governance, and cost of the anonymization implementation and operations also. The execution model is dependent on the time frame and the scale planned for the implementation of anonymization throughout the enterprise only. If the plan is to cover only a few important applications belonging to one group or department, then a decentralized model should work fine. If the plan is to take up the anonymization of the sensitive applications across the enterprise, then a shared services model or what is being called a factory model makes sense. చూడండి ఒక డీసెంట్రలైజ్డ్ డేటా ఎలా ఉంది, సెంట్రలైజ్డ్ డేటా, షేర్డ్ సర్వీసెస్. ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ సంబంధించిన ఎనానమైజేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడల్ ఏముండొచ్చు, డీసెంట్రలైజ్డ్ డేటా, సెంట్రలైజ్డ్ డేటా, షేర్డ్ సర్వీసెస్ అనేవి మనకి ఈ మోడల్లో ఉంటాయి దీంట్లో. ఇప్పుడు చూద్దాం డీసెంట్రలైజ్డ్ మోడల్ ఎలా ఉంటుంది. 3 models decentralized model. We are discussing about the decentralized model. In this model, every department or business has its own data anonymization implementation. Okay. The anonymization process is well integrated with the application processes and tailored to the specific demands of the department. The best practices are rarely shared across the enterprise. Every department has its own version of an anonymization tool, and the enterprise ends up with multiple tools. చూడండి, డీసెంట్రల్ anonymization టూల్లో ఎలా ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ద బిజినెస్ యూనిట్ 1. ఓకే, డేటా anonymization సెటప్ 1లో ఏముంటుంది, పీపుల్, ప్రాసెసెస్, టూల్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇక డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ బిజినెస్ యూనిట్ 2, డేటా anonymization సెటప్ 2. ఇక సేమ్ సెటప్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా, డేటా అట్లా ఎన్ లెవెల్స్ ఉంటుందండి. ఓకేనా, ఇది చూడండి లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిపి ఒకే లెవెల్లో ఉంటుంది. సెంట్రలైజ్డ్లో ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ సపరేట్గా సెటప్ ఉండదు, డేటా అనలైజ్ సెటప్ అనేది సింగిల్ సెటప్ ఉండదు సెంట్రలైజ్డ్లో. అదే డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటే ఎక్కడికక్కడ సపరేట్ సెటప్స్ ఉంటాయి డీసెంట్రలైజ్డ్. రైట్, చూడండి. The typical benefits of this approach are a shorter approval processes, a shorter implementation time, and highly adaptive processes to suit business needs. On the flip side, there is no standardization or the minimal standardization of anonymization tools and processes across the enterprise, and there is a higher cost of the operations as compared to the other execution models also. సెంట్రలైజ్డ్ anonymization సెటప్లో ఎలా ఉంటుందంటే there is only one setup is there, people, process, tools, technology, environment. Whatever the units are there, but there is only one setup is there, that is the centralized setup. In this model, the entire anonymization setup is centralized. One single unit is responsible for anonymization across the enterprise, and every department or business unit must work through this unit. Yeah, this diagram shows this decentralized anonymization setup. Right. The benefits to the enterprise include cost savings, easier adoption of best practices, a standardized approach, and higher productivity. Okay. The cons of this approach include a longer approval cycle, longer
The benefits of to the enterprise include cost savings and easier adoption of best practices, a standard approaches are there. దేనికి అవునా ఇది కదా and slower response to specific needs of the department only. This execution model works well when the number of applications for the entire program is not time bound, but falls shorter of expectations when departments are spread across various geographic or when the number of applications to be anonymized is high and their implementation needs to be managed simultaneously. As a result, more and more enterprises are looking at shared service models for anonymization implementations. Next one is the third model is the shared service model and right. Shared service model. This model involves separation of specific needs from generic needs. All the specific needs of a department are executed as part of the individual department itself, and all generic needs are executed through the shared service setup only. Thus, a shared services model combines the flexibility of a decentralized model with the cost savings of the centralized model and provides an optimized execution model only. What are the key characteristics of shared service model? Okay, we need to discuss a bit about it. First one is the adaptability to local needs. Next, second one is the cost savings, sharing of best practices, optimized infrastructure, ability to handle scale of operations, okay, continuous improvement. Okay, these are things here. Right. Many vendors also promise a flexible staffing model as part of the shared services setup. Okay, the diagram 8.3 provides an overview of the operating model of a shared service setup is this one. Shared services. Right, next. The anonymization setup of each department controls the anonymization implementation and operations. Although any specific needs of the department are handled by the department's own setup, the shared services setup provides the generic anonymization needs of the department as a service. Okay. Any interaction of the department with the shared service is through the department's own anonymization setup only. One of the key issues to ponder is the location of the shared services anonymization facility. If the shared services facility exists outside the country, movement of data or even access to production of data from the facility is going to hit a regularity hurdles. In such a scenario, there is a need to explore shared services for each country. What are the tools and technologies in the data privacy? Okay, this is an important concept here. Data masking can be accomplished easily by just a set of SQL scripts if all the following conditions are true. ఏమిటవి? The application stores sensitive data within itself only. The application does not exchange sensitive data with other applications. The application does not receive sensitive data from other upstream applications. The sensitive data does not have cross-referential integrity with other applications or other data repositories. The number of sensitive fields are very few only. Right. However, a self-contained and isolated sensitive data scenario rarely exists. Most applications exchange sensitive data with one or more applications or contain
sensitive feeds across data repositories. Many organizations start off using custom developed SQL scripts from anonymizing sensitive data. These scripts typically use random encryption techniques for masking data in columns only. However, the utility of this approach is limited. If data sources belonging to different technologies have to be masked using this approach, the referential integrity across data sources cannot be maintained, and the integration test is the first casualty. Those embarking on the SQL scripts route for anonymization implementation have fallen into a situation wherein they end up spending an enormous amount of effort on script maintenance whenever there is a change in schema only. Okay, these are the tools available in the anonymization techniques. What are the tools available? A tool-based approach to data anonymization can help address the above challenges and provide the following business benefits to the enterprise. First one is the enables data sharing with other teams without the risk of misuse of sensitive information. Okay, చూడండి enables data sharing with other teams without the risk of misuse of sensitive information. మనం షేర్ చేయాలా మన డేటాని అదర్ టీమ్స్తో, కానీ రిస్క్ సెన్సిటివ్ డేటాని షేర్ చేయాలి కానీ రిస్క్ లేకుండా చేయాలి. అది ఫస్ట్ వన్. De-identified data can be shared across the organizations for statistical and other holistic analysis. Second one, enables the enterprise to follow best practices when application development and testing activities are outsourced. A copy of the production data which are de-identified can be safely shared with the application testing and development teams. You see here, cost savings when calculated over a longer period. A data masking solution for the enterprise leveraging a data anonymization tool which is easily customizable, configurable, and supports various platforms leads to significant cost saving through productivity gains when compared to an SQL encryption script based approach only. Thus, investing in a data masking tool, especially when embarking on an enterprise-wide anonymization initiative, is a must. An anonymization tool for the enterprise data anonymization can be selected after a two-stage process, namely a short listing of tools for evaluation and selection of the best fit tools. Shortlisting tool for evaluation. The objective of this stage is to shortlist 2 or 3 tools for evaluation. The data anonymization tool market can be broadly classified into 3 categories. First one is the pure play data anonymization tool. Second one, data anonymization tools that come as part of a test data management suite. Data anonymization tools that form part of a data management suite of tools only. The shortlist can be arrived at based on answers of the following questions. ఏంటవి అంటే, what is the purpose of the data anonymization initiative? Is it for protecting data privacy in non-production environments or even for business process operations and technical support in production environments? Is the data anonymization part of test data management? Okay, what tools are already available in the enterprise for test data management? Is the data anonymization part of larger data management and data security initiative? What tools are already available in the enterprise for data management or data security? Is the data anonymization exercise being conducted as part of a larger regulatory compliance initiative such as PCI DSS compliance or HIPAA compliance? Should we pay for a software suite when all we need of the suite? What is the best fit for the larger enterprise initiative? Okay. Can anyone another non-data anonymization models?
Next, what are the tool evaluations and selections are there? The objective of this phase is to select the right tool for the enterprise data anonymation based on detailed evaluation criteria encompassing functional needs, technology and platform needs, and operational needs in addition to cost and vendor relationship. A typical set of capabilities required to be supported by the enterprise anonymation tool is shown figure. Okay. See here, functional capabilities here. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఎనానమైజేషన్ అల్గారిథమ్స్ అండ్ ఎనానమైజేషన్ టెక్నిక్స్, నంబర్ ఆఫ్ మాస్కింగ్ మోడ్స్, ఎస్క్యూఎల్ జనరేషన్స్, రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ ప్రిజర్వేషన్, సపోర్టింగ్ ఫీచర్స్. ఓకే, ఏమేంటి సపోర్టింగ్ ఫీచర్స్? డేటా సబ్సెట్టింగ్, టెస్ట్ డేటా క్రియేషన్, డేటా డిస్కవరీ, డేటా ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్, డేటా క్లెన్జింగ్ రిపోర్ట్స్. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ రిపోర్ట్స్ ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్స్, కమిట్ ఆర్ రోల్ బ్యాక్ చెక్ పాయింట్, మల్టిపుల్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ సపోర్ట్, మల్టిపుల్ ఫైల్ సపోర్ట్, స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ మాస్కింగ్ సపోర్ట్, performance, key management, extensibility, and flexibility. Right. Integration with the data load process of the unit logging and error handling, EML and ELM securities. A training flexibility of the tool to modify configurations, integration with existing data load process. Licensing policy and cost licensing in virtualized environment. Okay, fitment with budget. చూడండి, ఇవి అవి టూల్స్. ఫస్ట్ టూల్ ఏమన్నాము? అల్గారిథమ్స్ టెక్నిక్ సపోర్టెడ్ అన్నాము టూల్. ఏమేమి అల్గారిథమ్స్ వాడతాం ఏంటి? హౌ మెనీ అల్గారిథమ్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్, వాట్ ఆర్ ద అల్గారిథమ్స్ సపోర్టెడ్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం చూడాలి. ఓకేనా? ఈ ఏమేమి అల్గారిథమ్స్, ఏమేమి క్రైటీరియాస్, ఎన్నెన్ని వాడాలి అనేది చూస్తాం. నంబర్ ఆఫ్ మాస్కింగ్ మోడల్ సపోర్టెడ్ ఏమి ఉండయి. ఓకేనా? కస్టమర్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ ఏమి ఉండయి. ఇంకా రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ ప్రిజర్వేషన్స్ ఎలా తీసుకొస్తాము. అలాగే ఆక్సిలరీ ఫీచర్స్, డేటా సబ్సెట్టింగ్లో ఏమి తీసుకుంటాం కేర్. అలాగే టెస్ట్ డేటా క్రియేషన్ ఎలా చేస్తాము. ఓకే, డేటా డిస్కవరీ సారీ డేటా డిస్కవరీ ఎలా చేస్తాం, డేటా ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎలా చేస్తాము, డేటా క్లెన్జింగ్ ఎలా చేస్తాము, రిపోర్ట్ సపోర్టెడ్ ఎలా చేస్తాము, ఇంకా టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్స్ సపోర్టెడ్ ఎలా ఉంటుంది, లేదా కమిట్ ఆర్ రోల్ బ్యాక్ ఎలా, చెక్ పాయింటింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఇంకా ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ టూల్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం దీని సెక్యూరిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో. ఏమంటారా? సారీ మా ఏం మాత్రం ఎగ్జామ్ బాగా రాసావా? టీచర్ అడిగారు ఇవాళ ఎగ్జామ్ బాగానే రాసామంటే బాగుందని చెప్పాను. నిజంగానే బాగుంది. సురేష్
గుడ్ గర్ల్. రెడీ అయ్యారా స్కూల్కి? పద వెళ్దాం. ఆగు. నీ స్కూల్ బ్యాగ్ ఏది? అవును కదా, చెప్తా. అయ్యో నేను నీకోసం ఒక సర్ప్రైజ్ కొన్నాను. కొని ఆ బ్యాగ్ లో పెట్టేశా. ఇప్పుడేమో ఆ బ్యాగ్ అనిపించట్లేదు. ఇక యూనిట్ 5 అండి, లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అల్గారిథమ్స్. సౌండ్ తగ్గించడం కాదు, తీసుకెళ్ళి బిందు. 1 second. Yeah, linear program.
linear programming. Right here. Linear programming is a method to achieve the optimum outcomes under some requirements represented by a linear relationship. LP is an optimization technique for a system of linear constraints and a linear objective function. Okay. An objective function defines the quantity to be optimized, and the goal of linear programming is to find the values and variables that maximize or minimize the objective function subject to some linear constraints. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ రాయాలండి. దానికి మనకి ఇది బెనిఫిట్స్ ప్రాఫిట్స్ వస్తే మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి, లాసెస్ వస్తే మినిమైజ్ చేయాలి. అట్లా మన ఈక్వేషన్స్ కన్స్ట్రైంట్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ suppose the variables x equal to x1 x2 and so on xd whole power t. అంటే ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఇది కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ అండి. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ c ఇంటూ ఎక్స్ కాస్ట్ ఇంటూ ఎక్స్ వేస్తే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ వచ్చింది. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి వేర్ ఏ ఈజ్ ఏ ఎన్ బై డి మ్యాట్రిక్స్. ఏ అనేది ఒక సైజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అండి. డి ఎన్ బై డి ఉన్నాయి కదా పైన, అందుకని ఏ ఈజ్ ఎన్ బై డి మ్యాట్రిక్స్. ఏఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అనే లాంటి ఒక కన్స్ట్రైంట్స్ రాయాలి. ఇక్కడ ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, suppose for example there is a problem like this. Yes, suppose there are 1000 boxes of the same size of 1 cubic meter each. ఓకే, 1000 బాక్సెస్ ఉన్నాయండి, ఒక్కొక్కటి 1 cubic meter ఉంది. 3 trucks that are able to carry 100 boxes. ఓకే, 70 బాక్సెస్ అండ్ 40 బాక్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. 3 ట్రక్లు ఉన్నాయి, ఒకటేమో 100 బాక్సులు క్యారీ చేయగలదు, ఇంకోటి 70 బాక్స్, ఇంకో 40 బాక్సెస్ని తీసుకెళ్ళగలదు. సెవెరల్ పాసిబుల్ రూట్స్ అండ్ 48 hours టు డెలివర్ ఆల్ ద బాక్సెస్. 48 hours పడుతుంది డెలివర్ చేయడానికి. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రొవైడ్స్ ద మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ టు డిటర్మైన్ ద ఆప్టిమల్ ట్రక్ లోడింగ్ and a route to be taken in order to meet the requirements of getting all boxes from point A to point B with the least amount of ఏం చేయాలి అంటే కనుక ఈ బాక్సెస్ అన్ని ఏ నుంచి బి అనే పాయింట్కి, సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి పంపించాలి, లీస్ట్ కాస్ట్గా ఉండాలి, ఫాస్ట్ టైంలో వెళ్ళాలి. ఇది మనకి ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమేమి ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద డెసిషన్ వేరియబుల్స్. దీస్ ఆర్ ద క్వాంటిటీస్ టు బి డిటర్మైన్డ్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. దిస్ రిప్రజెంట్స్ హౌ ఈచ్ డెసిషన్ వేరియబుల్ వుడ్ ఎఫెక్ట్ ద కాస్ట్ ఆర్ సింప్లీ ద వాల్యూ దట్ నీడ్స్ టు బి ఆప్టిమైజ్డ్. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రైంట్స్. దీస్ రిప్రజెంట్ హౌ ఈచ్ డెసిషన్ వేరియబుల్ would be used limited amounts of resources. Data. These quantify the relationships between the objective function and the constraints. Okay, ఈ మొత్తం ఈ 4 పాయింట్స్ మనం బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఆర్ ద అజంప్షన్స్ ఆఫ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్స్? ఏమేమి అజంప్షన్స్ తీసుకోవాలి? లీనియర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ కన్స్ట్రైన్డ్ ఆప్టిమైజ్డ్ మోడల్స్, ఓకే, దట్ సాటిస్ఫై 3 రిక్వైర్మెంట్స్. ఒక 3 రిక్వైర్మెంట్స్ని మనం సాటిస్ఫై చేస్తూ ఉండాలి దీంట్లో. పనిచేస్తుందా? సరే చూడండి, బాగాలేదు. Right, assumptions of linear programming models. Children, first point, the decision variables must be continuous. They can take on any value within some restricted range. Second one, the objective function must be a linear function. Third one, the left hand side of the constraints must be linear functions.
Okay, linear programming, maximize or minimize z equal to c1 x1 plus c2 x2 plus so on cn xn less than or equal to some z value. Okay, right. Subject to constraints a11 x1, a12 x2 and so on a1n xn equal to b1. Are less than or equal to b1. a21 x1 plus a22 x2 plus so on a2n xn less than or equal to b2. am1 x1 plus am2 x2 plus so on amn xn less than or equal to some bm. Right. Where the, where the xj values are decision variables and cj, aij and bi values are constants called parameters or coefficients that are given or specified by the problem assumptions. Most linear programs require that all decision variables be non-negative. See here, linear programs make the following implicit assumptions. ఏంటది ఫస్ట్ది? ఓకే, proportionality. With linear programs, we assume that the contribution of individual variables in the objective function and constraints is proportional to their value. That is, if we double the value of a variable, double the contribution of that variable, okay, to the objective function and each constraint in which variable appears. ఇక్కడ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మన ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో కూడా అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. అంటే వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ద కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ ద ఈచ్ వేరియబుల్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. Suppose the variable xj is the number of units of product j produced and cj is the cost per unit to produce product j. xj అనేది number of units, cj అనేది cost for product j అండి. If doubling the amount of product j, product doubles its cost, per unit cost is constant and the proportionality assumption is satisfied. Okay, right. Next, additivity. The additivity means that the total value of the objective function for each constraint function is obtained by adding up the individual contributions for each variable. Next one is the divisibility. The decision variables are allowed to take numerical values within some range specified by the constraints. That is, the variables are not restricted to integer values. When fractional values do not make a sensible solution, such as the number of flights at airlines should have each day between two cities, the problem should be formulated and solved as an integer program. Next, certainty. We assume that the parameter values in the model are known with certainty or at least treated that way. The optimal solution obtained is optimal for the specific problem formulated. If the parameter values are wrong, then the resulting solution is of little value. In practice, the assumptions of proportionality and additivity need the greatest care and are most likely to be violated by the modeler. With experience, we recognize when integer solutions are needed and the variables must be modeled explicitly. In practice, the assumptions of proportionality and additivity need the greatest care and are most likely to be violated by the modeler. With experience, we recognize when integer solutions are needed and the variables must be modeled explicitly. What are the applications of the linear programming? Right. Linear programming and optimization are used in various industries. The manufacturing and service industry uses linear programming on a regular basis. In this section, we are going to look at the various applications of the linear programming. Linear programming applications ఏంటో చూద్దాం. Manufacturing industries use linear programming for analyzing their supply chain operations. Their motive is to maximize efficiency
with the minimum operation cost. As per the recommendations from the linear programming model, the manufacturer can reconfigure their storage layout, adjust their workforce, and reduce the bottlenecks. Linear programming is also used in organized retail for shelf space optimization. Okay, చూడండి, linear programming is also used in shelf space optimization. Since the number of products in the market has increased in leaps and bounds, it is important to understand what does the customer want. Optimization is aggressively used in stores like Walmart, Hypercity, Reliance, and Big Bazaar like that. The products in the store are placed strategically, keeping in mind the customer shopping patterns. The objective is to make it is easy for a customer to locate and select the right products. This is subject to constraints like limited shelf space, a variety of products, and like etc. Next, optimizations is also used for optimizing delivery routes. This is an extension of the popular traveling salesman problem. మనకి డెలివరీ రూట్స్, ఆప్టిమైజింగ్ డెలివరీ రూట్స్ అంటే ఈ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లంలో మనం యూజ్ చేస్తాం. మినిమం డిస్టెన్స్లో వెళ్ళాలి, తక్కువ కాస్ట్లో వెళ్ళాలి అని. ద సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ యూజెస్ ఆప్టిమైజేషన్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద బెస్ట్ రూట్ ఫర్ మల్టిపుల్ సేల్స్మెన్ ట్రావెలింగ్ టు మల్టిపుల్ సిటీస్. With the help of clustering and greedy algorithm, the delivery routes are decided by the companies like FedEx, Amazon, etc. The objective is to minimize the operation cost and time also. Optimizations are also used in machine learning. Supervised learning works on fundamental of linear programming. A system is trained to fit a mathematical model of a function from the labeled input data that can predict values from the unknown test data. ఇప్పుడు ఫార్ములేషన్ ప్రొసీజర్లు ఏవి ఎలా చేస్తారని చూస్తున్నారు. ఫార్ములేటింగ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామ్స్, స్టెప్స్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ ఫార్ములేషన్. చూడండి, ఐడెంటిఫై అండ్ డిఫైన్ ద డెసిషన్ వేరియబుల్స్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్, డిఫైన్ ద వేరియబుల్స్ కంప్లీట్లీ అండ్ ప్రిసైజ్లీ. మనం వేరియబుల్స్ అన్ని కంప్లీట్గా చేయాలి, ప్రిసైజ్గా చేయాలి, తక్కువగా ఉండేలా చేయాలి. ఆల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్ నీడ్ టు బి స్టేటెడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ, ఇంక్లూడింగ్ టైమ్ యూనిట్స్ ఇఫ్ అప్రోప్రియేట్. నెక్స్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if the variables represent quantities of a product produced, these should be defined in terms of tons per hour, units per day, barrels per month, or some other appropriate units. Define the objective function. Determine the criterion for evaluating alternative solutions. The objective function will normally be the sum of terms made up of variable multiplied by some appropriate coefficients. For example, the coefficients might be profit per unit of production, distance to travel per unit transported, or cost per person hired. Next, identify and express mathematically all of the relevant constraints. It is often easier to express each constraint in words before putting it into mathematical form. The written constraint is decomposed into its fundamental components. Then substitute the appropriate numerical coefficients and variable names for the written terms. A common mistake is using variables that have not been defined in the problem, which is not a valid function. This mistake is frequently caused by not defining the original variables precisely. The formulation process is iterative, and sometimes additional variables must be defined or existing variables redefined. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. అది if one of the variables is the total production of the company and 5 other variables represent the production at the company's 5 plants, then there must be a constant that forces total production to equal the sum of productions at the plants. ఇది ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము. చూడండి, ఇక్కడ ఒక న్యూట్రియంట్ ఏ, న్యూట్రియంట్ బి, న్యూట్రియంట్ సి, న్యూట్రియంట్ డి అని ఉంది. ఓకే, గ్రెయిన్ 1, గ్రెయిన్ 2, గ్రెయిన్ 3 పర్సంటేజ్ మినిమం డైలీ గ్రెయిన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది తీసుకున్నారు. దీన్ని ఏం చేయాలి? మినిమైజేషన్ చేయాలి. మినిమైజ్ 41x1. ఈ గ్రెయిన్ 1 x1 గాను, గ్రెయిన్ 2 x2 గాను, గ్రెయిన్ 3 x3గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం.
సో ఇది మినిమైజ్ చేయమన్నారు కదా. మినిమం డైలీ గ్రెయిన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి. 41 మినిమైజ్ z ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇలా రాస్తాం. మినిమైజ్ z ఈక్వల్ టు 41x1 ప్లస్ 36x2 ప్లస్ 96x3 న్యూట్రియంట్స్ ఇది. ఓకే, ఇది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటామండి. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ద మినిమైజ్డ్ ఫంక్షన్. ఎందుకు మినిమైజ్డ్ అన్నాడు? ఆడు మినిమం డైలీ గ్రెయిన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అని అడిగాడు కాబట్టి. ఓకే, మినిమంగా ఎన్ని ఉండాలి. తర్వాత ఫస్ట్ చూద్దాం. 20x1 ప్లస్ 30x2 ప్లస్ 70x3 ఈక్వల్ టు 110. అలాగే 10x1 ప్లస్ 10x2 ప్లస్ 0x3 ఈక్వల్ టు 18. నెక్స్ట్ ఇవి ఇక్కడ మధ్యలో ఈక్వల్ టు సింబల్స్ రాలేదు. నెక్స్ట్ 50x1 30x2 ప్లస్ 0x3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90. నెక్స్ట్ 6x1 ప్లస్ 2.5x2 ప్లస్ 10x3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 14. ఓకే, ఇవి అండ్ ఆల్ x's ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి మనం ఒక x1 x2 x3 వాల్యూస్ని తీసుకురావాలి. అవి జెడ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ మినిమం వాల్యూ ఎంత వచ్చిందని చెప్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సాల్వ్ చేస్తే ఇది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. రైట్, నెక్స్ట్ ద జామెట్రీ ఆఫ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, లీనియర్ ప్రోగ్రామ్స్ చూడండి, జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేస్తాం. Linear programs. The characteristic that makes linear programs easy to solve is their simple geometric structure. Let us define some terminology. A solution for a linear programming is any set of numerical values for the variables. These values need not be the best values and do not even have to satisfy the constraints or make sense. For example, in the healthy pet food problem, m equal to 25, y equal to minus 800 is a solution. But it does not satisfy the constraints, nor does it make physical sense. Right, minus 800 on the. A feasible solution is a solution that satisfies all the constraints. The feasible set or feasible region is the set of all feasible solutions. Finally, an optimal solution is the feasible solution that produces the best objective function value possible. చూడండి, అన్ని సొల్యూషన్ రాస్తాం, వాటిలో కొన్నే ఫీజిబుల్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సొల్యూషన్ స్పేస్లో కొన్ని ఫీజిబుల్ ఉంటాయి, అందులో కొన్ని ఆప్టిమల్ అంటే బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సొల్యూషన్ చాలా ఉంటాయి, అవి సూట్ అయ్యే సొల్యూషన్స్ కొన్ని, ఆ సూట్ అయ్యే వాటిలో బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ ఇంకొన్ని ఉంటాయి. పైన వాడు చెప్పిన ప్రాబ్లంకి ఓకే, maximize z equal 0.65m plus 0.45y. Okay, subject to constraint 2m plus 3y less than or equal to 4 lakhs, 3m plus 1.5 less than 3 lakhs, m less than or equal to 90,000. అండ్ ఇక్కడ x1 x2 x3లో అంటాం కదా, ఆ ప్లేస్లో m అండ్ వైలు వచ్చినాయి. సో m అండ్ y మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇలా ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఫార్ములేట్ చేస్తారు లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్లో. ఒక సింప్లెక్స్ అల్గారిథం అని ఉంటుంది. ఈ అల్గారిథంని యూజ్ చేసి కూడా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. సింప్లెక్స్ నార్మల్గా సాల్వ్ చేస్తాము, మనకి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్లో సింప్లెక్స్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసి కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇన్ 1949, జార్జ్ డాన్జింగ్ developed an efficient procedure for solving linear programs called the simplex method or the simplex algorithm. This is the most widely used method in instructional and commercial computer packages. A method developed in 1984 is gaining popularity, but since it requires more sophisticated mathematics. The fundamental theorem of linear programming reduces to a finite value the number of feasible solutions that need to be evaluated. One solution strategy might be to identify the coordinates of every extreme point and then evaluate the objective function at each. The one that produces the best objective function value is the optimum. In practice, this approach is not efficient because the number of extreme points can be very large for the real problems with hundreds or thousands of variables and constraints. The simplex algorithm begins by identifying an initial extreme point of the feasible set. The algorithm then looks along each edge intersecting at each extreme point and computes the net effect on the objective function
if we are to move along the edge. If the objective function value does not improve by moving along at least one of these edges, it can be proved that the extreme point is an optimal point. If a movement along one or more of the edges improves the object function value, we move along one of these edges until we reach a new extreme point. We repeat the previous steps, checking along each edge intersecting at the extreme point, and then either stopping or sliding along another edge that improves the objective function value. Next, this algorithm has many desirable features in practice. Right. It only moves from one extreme point to a better or equally good extreme point, thereby skipping large numbers of suboptimal extreme points without explicitly identifying them. Thus, it usually only has to check a small subset of the extreme points to find an optimum solution. Second one, when it finds an optimum, it identifies this fact and stops it. The algorithm detects whether the problem is infeasible, is unbounded, or has multiple optima. చూడండి algorithm did infeasible solution, it leads the infeasible solution, or it leads unbounded solution, or it leads multiple optimum solutions అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. రైట్ నెక్స్ట్ ద algorithm uses very simple mathematics that are easy to implement on a computer science. ఇవి మనకి సింప్లెక్స్ అల్గారిథము. ఇంకా ఇక్కడ ప్రాబ్లం చెప్పలేదు, ప్రాబ్లం ఇస్తే బాగుండేది. సరే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఎన్పి హార్డ్ అండ్ ఎన్పి కంప్లీట్ ప్రాబ్లమ్స్. NP hard and NP complete problems. Right, the basic concepts of NP hard and NP complete. The computing times of algorithms fall into two groups. The group 1. Group 1 consists of problems whose solutions are bounded by the polynomial of small degree. Next, దీనికి ఏంటి బైనరీ సెర్చ్ big O of log n, sorting algorithms big O of n log n, matrix manipulation big O of n power 2.81. ఇంకా n స్క్వేర్ లాంటివి వస్తాయి కదా, బిగ్ O of n power 2.81 వచ్చింది. అవి ఎన్పి హార్డ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో చూడండి. ఎన్పి హార్డ్ అండ్ ఎన్పి కంప్లీట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. గ్రూప్ 2. ఓకే, గ్రూప్ 2 కంటైన్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్ హూజ్ బెస్ట్ నోన్ అల్గారిథమ్స్ ఆర్ నాన్ పోలినామియల్ అల్గారిథమ్స్. నాన్ పోలినామియల్ అంటే నాప్సాక్ అల్గారిథం బిగ్ O of 2n/2. ఓకే, నెక్స్ట్ there are two classes of non-polynomial time problems, NP hard and NP complete. First problem, a problem which is in NP complete will have the property that it can be solved in polynomial time if all other NP complete problems can also be solved in polynomial time. The class NP is the set of problems that might appear in a puzzle magazine. Okay, nice puzzle. What makes this problem special is that they might be hard to solve, but a short answer can always be printed in the back, and it is easy to see that the answer is correct once you see it. Okay, right. So, an exponential upper bound. Another useful property of the class NP is that all NP problems can be solved in exponential time only. Okay. This is because we can always list out all short certificates in exponential time and check all big O of 2nk of them. Thus, P is in NP and NP is in exponential. Although we know that P is not equal to exponential, it is possible that NP equal to P or exponential or neither. Next, NP hardness. NP hardness. Some problems are at least as hard to solve as any problem in NP. Okay, we call such problems NP hard. How might we argue that problem X is at least as hard as problem Y? If X is at least hard as Y, okay, how would we expect an algorithm that is able to solve X to behave? NP hard and NP complete problem basic concepts. If an NP hard problem can be solved in polynomial time, then all NP complete problems can be solved in polynomial time only. All NP complete problems are NP hard, but all NP hard problems are not
NP complete problems. Right. The class of NP hard problems is very rich in the sense that it contains many problems from a wide variety of disciplines. Right. First one P. The class of problems which can be solved by deterministic polynomial algorithm. P problems. Next NP. The class of decision problem which can be solved by non-deterministic polynomial algorithm. Next NP hard. The class of problems to which every NP problem reduces. Next NP complete. The class of problems which are NP hard belong to NP. Competence. How we they are the hard problems of NP. Okay, right. Next, deterministic and non-deterministic algorithms. Algorithms with the property that the result of the appropriate uniquely defined by the term deterministic. Such algorithms agree with the way programs are executed on a computer. In a theoretical framework, we can allow algorithms to contain operations whose outcomes are not uniquely defined but are limited to specified set of possibilities. Sure. The machines executing such operations are allowed to choose any one of the subjective conditions. This leads to the concept of non-deterministic algorithms. To specify such algorithms in Sparks, we introduce three statement choices S arbitrarily chooses one of the elements of the set S. Failure, signals, and unsuccessful completion. Success means that signals to successful completion. Whenever there is a set of choices that leads to a successful completion, then one such a set of choices is always made and the algorithm terminates. A non-deterministic algorithm terminates unsuccessful if and only if there exists no set of choices leading to a successful signal. Non-deterministic algorithms. A non-deterministic algorithm consists of phase 1 guessing, phase 2 checking. Okay, right, చూడండి. నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథంలో ఫేజెస్ ఏముంటాయండి? గెస్సింగ్ ఫేజ్ ఒకటి, చెకింగ్ ఫేజ్ ఒకటి. ఇఫ్ ద చెకింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అల్గారిథం is of polynomial time complexity, then this algorithm is called the NP algorithm. Next, NP problems. Okay, example searching, okay, MST sorting, satisfiability problem, traveling salesperson problems. Example of a non-deterministic algorithm are చూడండి ఇది. The problem is to search for an element X. Okay. Next, non-deterministic decision algorithms. దానిలో ఏమండి? Generate a 0 or 1 their output. Deterministic search algorithm complexity is n. Many optimization problems can be recast into decision problems. The property that the decision problem can be solved in polynomial time if and only if the corresponding optimization problem can do it. The decision is to determine if there is a 0-1 assignment of values to xi 1 less than or equal to I less than or equal to n such that sigma pi xi greater than or equal to r and sigma wi xi less than or equal to m r comma m are given numbers pi wi greater than or equal to 0 1 less than or equal to I less than or equal to n. Next, it is easy to obtain polynomial time non-deterministic algorithms for many problems that can be deterministically solved by a systematic search for solutions space of exponential sizes also. Next, example of NP complete and NP hard problems. The chromatic number decision problems. Chromatic number అంటే minimum number of colors వేయాలి గ్రాఫ్లో. adjacent verses కి సేమ్ కలర్ వేయకూడదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్రోమాటిక్ నెంబర్ అంటారు. దాన్ని ఎన్పి కంప్లీట్ ఆర్ ఎన్పి అండ్ ఎన్పి హార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు వీటిని. ఏ కలరింగ్ ఆఫ్ ఏ గ్రాఫ్ G equal to V comma E is a function f from V to 1, 2, 3, 4, K to V. If U comma V belongs to E, then f of U comma f of V. The chromatic number problem is to determine if G has coloring for a given K colors. A satisfiability with at most 3 literals per classes chromatic number problem. CNP is NP hard problem.
Next one is the directed Hamiltonian cycle problem. Let G equal to V comma E be a directed graph and a length n equal to mod B. The directed Hamiltonian cycle is a acyclic that goes through every vertex exactly once and then returns to the starting vertex. The directed Hamiltonian cycle problem is to determine if G has a directed Hamiltonian cycle. Next theorem. The conjunctive normal form satisfiability directed Hamiltonian cycle is a NP-hard problem. Next, a traveling salesperson decision problem, TSP. A traveling salesperson decision problem. Right. The problem is to determine if a complete directed graph G equal to V comma E with the edge cost C of U comma V has a tour of cost at most M. చూడండి ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లంలో జీ ఈక్వల్ వి కామా ఈ అనేది గ్రాఫ్ దీని కాస్ట్ సి ఆఫ్ యూ కామా వి అని రాస్తారు అంతే ఏం లేదు ఓకే రైట్ డైరెక్టెడ్ హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్ ఈజ్ ద ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ సిఎన్ఎఫ్ satisfiability with at most 3 literals per class in NP hard. If each class is restricted to have at most 2 literals, then CNF satisfiability is a polynomial solvable problem. Next, generating optimal code or a parallel assignment statement is NP hard. However, if the expressions are restricted to be simple variables, then optimal code can be generated in polynomial time. Right, generating optimal code for level 1 directed acyclic graphs is NP hard, but optimal codes for trees can be generated in polynomial time. Determining if a planar graph is 3 colorable is NP hard. To determine if it is 2 colorable is a polynomial complexity problem by paritative graph. Next one is what are the general definitions for P, NP, NP hard, NP easy, NP completes. చూడండి P decision problems that can be solved in polynomial time can be solved efficiently. NP decision problems whose yes answer can be verified in polynomial time if we already have the proof. Okay, co-NP decision problems whose no answer can be verified in polynomial time if we already have the proof. Yeah, the satisfiability problem given a Boolean formula, is it possible to assign the input x1, x2, so on xn so that the formula evaluates to true? If the answer is yes with a proof, okay, then we can check the proof of polynomial time. We may not able to check the no answer is in polynomial time. Next, NP hard. A problem is NP hard if and only if a polynomial time algorithm for it implies a polynomial time algorithm for every problem in NP hard problems are at least hard as NP problems. Next, NP complete. A problem NP complete if it is NP hard is an element of NP. Proof of NP complete and NP hard problems. NP complete and NP hard problems. See here, a problem is in the class of NP complete if it is in NP and is as hard as any problem in NP. A problem is NP hard if all problems in NP are polynomial time reducible to it, even though it may not be NP itself. If a polynomial time algorithm exists for any of these problems, all problems in NP would be polynomial time solvable. These problems are called NP complete. The phenomena of NP completeness is important for both theoretical and practical reasons. Definition of NP complete. A language B is NP complete if it satisfies 2 conditions. B is in NP, every A is NP is polynomial time reducible to B. If a language satisfies the second property but not necessarily the first one, the language B is known as NP hard. Informally, a such problem B is NP hard if there exists some NP complete problem A that Turing reduces to B only. The problem in NP hard cannot be solved in polynomial time until P equal to NP.
If a problem is proved to be NPC, there is no need to waste time on trying to find an efficient algorithm for it. Instead, we can focus on design approximation algorithm. NP complete problems. Following are some NP complete problems for which no polynomial time algorithm is known. Determining whether a graph has a Hamiltonian cycle. Determining whether a Boolean formula is satisfiable extra. NP hard problems. The following problems are NP hard: the circuit satisfiability problem, set cover problem, vertex cover problem, traveling salesperson problem. Okay, in this context, now we will discuss traveling salesperson problem in NP complete manner. Traveling salesperson problem is NP complete. The traveling salesman problem consists of a salesman and a set of cities. The salesman has to visit each one of the cities starting from a certain one and returning to the same city. The challenge of the problem is that the traveling salesman wants to minimize the total length of the trip only. Right. To prove TSP is NP complete, first we have to prove that TSP belongs to NP. In TSP, we find a tour and check that the tour contains each vertex once. Then the total cost of the edges of the tour is calculated. Finally, we check if the cost is minimum. Okay, this can be completed in polynomial time. Thus, TSP belongs to NP problems. Secondly, we have to prove that. TSP is NP hard. To prove this, one way is to show that Hamiltonian cycle less than or equal to TSP. Assume G equal to V comma E to be an instance of Hamiltonian cycle. Hence, an instance of TSP is constructed. We create the complete graph G dash equal to V dash E dash, where E dash equal to Ij, such that I comma J belongs to V, and I dash not equal to I not equal to J. Okay, right. Thus, the cost function defines as follows: F I comma J equal to 0, 1. Okay, if I comma J belongs to E. Otherwise, I comma J equal to 0 if I comma J belongs to E. Okay, right. Approximation algorithm. What is approximation algorithms? An approximate algorithm is a way of approach NP completeness for the optimization problem. The goal of an approximation algorithm is to come as close as possible to the optimum value in a reasonable amount of time, which is at most polynomial time. Such algorithms are called as approximation algorithm or heuristic algorithm. For the traveling salesperson problem, the optimization problem is to find the shortest cycle, and the approximation problem is to find a shortest cycle. For the vertex cover problem, the optimization problem is to find the vertex cover with the fewest vertices, and the approximation problem is to find the vertex cover with the few vertices. Next, performance ratios. Suppose we work on optimization problem where every solution carries a cost. An approximate algorithm returns a legal solution, but the cost of that legal solution may not be optimal solution. Right. Suppose we are considering for a minimum size vertex cover. An approximate algorithm returns a vertex cover for us, but the size may not be minimized. Another example is we are considering for a maximum size independent set. An approximate algorithm returns an independent set for us, but the size may not be maximized. Let C be the cost of the solution written by the approximation algorithm, and C star is the cost of the optimal solution. We say that the approximate algorithm has an approximate ratio P of n for an input size n, where max of C by C star, C dash by C less than or equal to P of n. Right. The approximation ratio measures how bad the approximate solution is distinguished with the optimal solution.
A large approximation ratio measures the solution is much worse than an optimal solution. Observe that P of n is always greater than or equal to 1 if the ratio does not depend on n. We may write P. Therefore, A1 minus approximation algorithm gives optimal solution. Some problems have polynomial time approximation algorithm with small constant approximate ratios, while others have best known polynomial time approximation algorithms whose appropriate ratios grow with n. Next, vertex cover problem అండి. A vertex cover of a graph G is a set of vertices such that each edge is in G is incident to at least one of these vertices. The decision vertex cover problem was proven NPC. Now we want to solve the optimal version of the vertex cover problem. That is, we want to find the minimum size vertex cover of a given graph. We call such vertex cover optimal solution is the cover C star. చూడండి, అప్రాక్సిమేట్ వర్టెక్స్ కవర్ G ఈక్వల్ టు V కామ E. ఇక్కడ ఇది గ్రాఫ్ ఇచ్చారు V కామ E. C ఇక్కడ ఇనిషియల్గా Cలో ఎంటీ సెట్ ఉంది. E డాష్ ఈక్వల్ టు E, ఒక ఎడ్జ్ సెట్ని తీసుకున్నాం. వైల్ E డాష్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎంటీ, అంటే E డాష్ అనేది ఎంటీ కాకపోతే లెట్ U కామ V be an edge in E dash. Okay, right. Add U and V to C cost function. Remove from E dash all edges incident to U or V. Return the cost of the function. Okay, right. అది మనకి ఇది. నెక్స్ట్ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం అండి. ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం. ఇన్ ద ట్రావెలింగ్ సేల్స్మెన్ ప్రాబ్లం, ఏ సేల్స్మెన్ మస్ట్ విజిట్ n cities. Okay, we can say that salesman wishes to make a tour or Hamiltonian cycle, visiting each city exactly once and finishing at the city he starts from. There is a non-negative cost C of ij to travel from the city I to city j. The goal to find a tour of minimum cost, we assume that every two cities are connected. Such problems are called traveling salesperson problem. Next, we can model the cities as a complete graph of n vertices, where each vertex represents a city. It can be shown that ESP is in NPC. If we assume that cost function C satisfies the triangle inequality, then we can use the following approximate algorithm. ఈ ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ యూజ్ చేసి మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాస్ట్. C of U, W లేస్తాం, ఇక్కడ C of U, V plus C of V, W. U, V, W are the vertices. Okay, ఇది one important observation to develop an approximate solution is if we remove an edge from H star, then the tour becomes a spanning tree. This is an algorithm for calculating the traveling salesperson problem. Again, suppose G equal to V, E is a graph. Next, compute a minimum spanning tree T of graph G. Next, select any vertex R is the root of the tree. ఒక వర్టెక్స్ ఆర్ని రూట్గా తీసుకోండి ట్రీగా, ఎనీ వర్టెక్స్ని. లెట్ ఎల్ బి ద లిస్ట్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ విజిటెడ్ ఇన్ ఏ ప్రీ ఆర్డర్ ట్రీ వాక్ ఆఫ్ ట్రీ. మనకి ఆ ట్రీకి ప్రీ ఆర్డర్ని యూజ్ చేసి ఒక ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి. రిటర్న్ ద హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్ హెచ్ దట్ విజిట్స్ ద వర్టిసెస్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఎల్. ఇందాక ఆర్డర్లో వచ్చిందంటే హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్ రిటర్న్ చేయమన్నారు. అది ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం. ఇది గివెన్ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్, ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ రాస్తారు, దీని నుంచి మినిమం స్పానింగ్ ట్రీని జనరేట్ చేశారు. అంటే వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ ఇవ్వాలండి, గ్రాఫ్ మొత్తం ఇవ్వలేదు, ట్రీ డైరెక్ట్గా ట్రీ డ్రా చేశారు. తర్వాత ఏం చేసాం, ఇక్కడ నుంచి ప్రీ ఆర్డర్లో మనం ట్రావెల్ చేసాం, ప్రీ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ మనకి టూర్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ టూర్ చెప్తాం. ఓకే, టుమారో క్లాస్ విల్ సీ ర్యాండమైజ్డ్ అల్గారిథమ్స్ అండి. రేపు క్లాస్లో చూద్దాం ర్యాండమైజ్డ్ అల్గారిథమ్స్ అనేది.